Hello dear students, welcome to my channel. I am Kumar BR. ಈಗ March 2026 exam ತುಂಬಾ ನಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So physics ಅಲ್ಲಿ top very important numericals. So ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ PU ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 11 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. 11 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ 100% ಅವರು ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ top numericals in electrostatics. Question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. Charges of plus 10 nanocoulomb, minus 20 nanocoulomb, minus 10 nanocoulomb and plus 20 nanocoulomb are placed at the corners A, B, C and D respectively of a square ABCD of side 0.05 meter. So calculate the resultant force on the charge at D ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first here let us consider a square. Square choose ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ A, B, C, D ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ plus 10 nanocoulomb, second one minus 20 nanocoulomb, third one minus 10 nanocoulomb placed at point C, and last one plus 20 nanocoulomb placed at point D. So here the force acting on plus 20, force acting on plus 20 due to minus 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So direction of force acting on plus 20 due to minus 20, that is attractive along DB. Force acting on plus 20 due to minus 10, that is also attractive, so that is along DC. Force acting on plus 20 due to plus 10, so that is repulsive. Repeller, like charges repulse, so that is along direction AD. AD direction ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಡ್ಯೂ ಟು minus 10 FC ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ 10, ಸೊ ಇದನ್ನ FA ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಡ್ಯೂ ಟು minus 20 FB, ಸೊ ಇದು X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ FB along DA direction? So this is FB cos 45 ಬರುತ್ತೆ. So cos 45 is 1 by root 2, ಅಂದ್ರೆ FB by root 2 ಬರುತ್ತೆ. And another component of FB, so that is FB sin 45 ಬರುತ್ತೆ. So sin 45 is also 1 by root 2. So this is FB by root 2 ಬರುತ್ತೆ.
So ಇಲ್ಲಿ FB by root 2 and FC. So moving in the same direction. So ಇದಕ್ಕೆ resultant ನಾವು F1 ಅಂತ choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. FB and FC. ಇದಕ್ಕೆ resultant ನಾನು F1 ಅಂತ choose ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So F1 two vectors moving in the same direction. So ನಾವು add ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ F1 is equal to FC plus FB by root 2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ FB by root 2 FA. ಸೊ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ FA FB FC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, FA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ FC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು F ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ 9 into 10 power 9 into two charges, ಒಂದು 10 nano ಇದೆ, 10 into 10 power minus 9, and another one is 20 nano, so 20 into 10 power minus 9, so divided by the distance, another side is 0.05, ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 power minus 2, so ಇದು ಕೂಡ 5 into 10 power minus 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 into 10 power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so F is equal to, so ಈಗ ನೋಡಿ 10 power plus 9, 10 power minus 9 cancels. So 9 into 20, okay, into 10 into 10 power minus 9, 10 power minus 4 numerator shift ಆದರೆ 10 power plus 4 divided by 25, 5 5s are 5 4s are 5 1s are 5 2s are. So F is equal to 4 into 2 8, 9 8s are 72. So 72 into 10 power minus 9 plus 4. So this is minus 5 Newton. So this is FA FC value. So both are same. And FB value, that is 9 into 10 power 9. Two charges is 20 into 10 power minus 9 into 20 into 10 power minus 9 divided by the Pythagoras theorem ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸೈಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು A ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 times A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2 A ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 2 A. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 power minus 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 25 into 10 power minus 4 ಬರುತ್ತೆ. So again here 10 power plus 9 minus 9 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 5 5s are 5 4s are, so 1s are, so 10s are, 5 1s are, 5 2s are, so 4 into 2 8, 9 8s are 72. So this is also not a 72 ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 10 power minus 9 plus 4. So this is minus 5 Newton. ಅಂದ್ರೆ FA is 72 into 10 power minus 5 ಬರುತ್ತೆ. FA is 72 into 10 power minus 5. So ಇದು 72 divided by root 2 into 10 power minus 5. ಅಂದ್ರೆ FA is greater. So ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ FA is strong. FA is strong ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ AD ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ AD ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ F2 and this is F1. ಇದು F1. ಅದು F1 ಇದೆ. So what is this? F1 and this is F2. So F2 is ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ FA minus FB by root 2.
So F1, F2 acting at right angles to each other. So ಅದಕ್ಕೆ resultant root F1 square plus F2 square ಆಗುತ್ತೆ. This is step number 1. This step number 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, F1, F2 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So F1 value FC ಅಂದ್ರೆ F. So that is 72 into 10 power minus 5. FB is 72 into 10 power minus 5, same value. So divided by root 2. So 72 divided by root 2. 72 divided by root 2. So 72 divided by root 2 is 1.414 ಬರುತ್ತೆ. So 1.414 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50.91 ಬರುತ್ತೆ. This is 50.91. So 50.91 plus 72. Right? 72 plus 50.919. So 10 power minus 5 is take as common. Add ಮಾಡಬೇಕು. 72 plus 50.91. So this is 122. 122.91 into 10 power minus 5 Newton. So ಅದೇ ತರ F2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 72 ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 50.91. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು 72, ಇದು 72 by root 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. 10 power minus 5 again common here. 72 minus 50.91. 72 minus 50.91. So 21.09 into 10 power minus 5 Newton ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ F1 and F2, so ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is step number 3. So resultant is root F1 square plus F2 square. So the 10 power minus 5 square is common and take it as outside the root becomes 10 power minus 5. So root 122.91 into 122.91. So ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 15,106.868 plus F2 square. So 21.09 into 21.09. So 3/4 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. 3/4.788. So 15106. 15106.868 plus 3/4.788. So 15,551 ಬರ್ತದೆ. So this is square root of 15,551.656. So ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So square root of 15,551.656 ಅಂದ್ರೆ 124 ಬರುತ್ತೆ. This is 124.706 into 10 power minus 5. ಅಂದ್ರೆ 1.247 into 10 power minus 3 Newton. So this is the answer. 1.247 into 10 power minus 3 Newton. Okay, so next numerical number 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 4 charges plus Q plus 2Q plus 3Q and plus 4Q are placed at the corners of a square
ABCD of side 0.1 meter respectively. The electric field at the center of the square is. So electric field at the center is given. So I don't know, O and the choose mana. So electric field at center. So the value is 5.1 into 10 power 3 Newton per coulomb. So we want find the value of Q. Q value now calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ test charge. So here the force acting on plus Q naught due to plus Q. So that is repulsive, that is along the direction in Bharate, OC Bharate, and force acting on plus Q naught due to plus 3Q, Adukuda repulsive, that is along OA direction Bharate, and force acting on plus Q naught due to plus 2Q at B, that is along the direction OD Bharate, and force acting on plus Q naught due to plus 4Q. So plus Q naught ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is along the direction OB ಬರುತ್ತೆ. So that is along the direction OB direction ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು electric field at the point O due to plus Q at A. So ಅದನ್ನ EA ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So EA ಅದನ್ನ E ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So E value so 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ OA square. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಎ ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0.1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 times ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಟ್ ಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓ ಎ ಓ ಬಿ ಓ ಸಿ OD distances. So ಅದು BD ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ 2 ನ ರೂಟ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. ಸೊ Q ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ OA ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 1 square 10 power minus 2 divided by root 2 square. root 2 square is 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9 2s 18. ಸೊ 18 into 10 power 2 plus 9 10 power 11 Q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ E. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇ ಬಿ ಬಂದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2Q ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 times ಆಗುತ್ತೆ 2E ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇ ಸಿ ಬಂದು 3 times E ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇ ಡಿ ಬಂದು ಸೊ 4 times E ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 3E and this one is E. So this is electric field at point O due to charge at A. So this is electric field at point O due to charge at C. So this is EC. EC is 3E. And electric field at point O due to charge at B. So that is 2E. So it is 2E bharat. And electric field at O due to 4Q. So this is 4E bharat. And the resultant of this is very important. There are a lot of tricks used ಮಾಡಿ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ finish ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ complicated ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. So electric field at okay at point O due to plus 3E and E. 3E maximum ಇದೆ E minimum ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 3E and E ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 3E minus E 2E ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 3E ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ OA ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 3E and E. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3E minus E 3E minus E ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2E. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು E1 ಅಂತ ತಗೋಣ. So and resultant of 4E and 2E. So ಇವೆರಡಕ್ಕೂ resultant ಏನು ಬರುತ್ತೆ 4E minus 2E 2E ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 4E minus 2E 2E. So that is along the direction of greater. ಅಂದ್ರೆ greater field is 4E ಅಂದ್ರೆ along OB ಬರುತ್ತೆ. And what is this? This is ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ 4E minus 2E that is 2E. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ E1 E2 both are same.
So which are acting at right angles to each other. Resultant is root E1 square plus E2 square ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ this is step number 1. Step number 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ resultant of E and 3E, that is E1, 3E minus E, and this is 2E, and resultant of 4E and 2E. So adana E2 anta choose madidini, that is 4E minus 2E, and this is also 2E. And iga nodi resultant of E1 and E2, that is E0 electric field at center, that is root E1 square plus E2 square. So ಇದನ್ನ ನಾವು 2 times E1 square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, because E1 is equal to E2. So root apply ಮಾಡಿದ್ರೆ root 2 E1 ಬರುತ್ತೆ. So ಏನಿದು E0. So E0 value is given. E0 value ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? E0 value 5.151 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 10 power 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is equal to root 2 is 1.414 E1 means 2 times E. So ಇದು 51 into 10 power 2 is equal to 1.414. 2 into E value 18 into 10 power 11 cube ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 36 into 1.414 ಮಾಡಬೇಕು. So 36 into 1.414. 36 into 1.414, 50.9 ಬರುತ್ತೆ. So this is 50.9. Okay, into 10 power 11 cube. So this is 51 into 10 power 2. So ಇದನ್ನ round off ಮಾಡಿದ್ರೆ 51 ಆಗುತ್ತೆ. So 51. So cancels. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ -11 plus 2 ಅಂದ್ರೆ -9 coulomb ಆಗುತ್ತೆ. So what is the value of Q? Q is plus 1 nanocoulomb. So this is the answer. So Q is plus 1 nanocoulomb. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 oppositely charged small metallic spheres placed 0.5 meter apart attract each other with a force 0.108 Newton. When they are connected to each other by copper wire of a short wire, they begin to repel with a force of 0.036 Newton. Calculate the initial charges on the sphere. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Q1 into Q2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. So the formula is F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. So what is given here? R is given and F is given here. So 0.108. So ನೀವು 108 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. So this is 9 into 10 power 9. So Q1 into Q2 divided by R square. So 5 into 10 power minus 1 square. So R is equal to 0.5 meter is there. So 5 into 10 power minus 1 square andre. So this is 25 into 10 power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 108 into 10 power minus 3 into 25 into 10 power minus 2 whole divided by so 9 into 10 power 9. So this is Q1 into Q2. So 9 ones are 2s are so just 12 into 25. 12 into 25, 10 power minus 9 minus 5. Minus 9 minus 5 minus 14. So this is Q1 into Q2. So Q1 into Q2.
So 25 into 12 is 300 ಬರುತ್ತೆ. So 300 into 10 power minus 14 ಅಂದ್ರೆ 3 into 10 power minus 12. So ಈಗ ನೋಡಿ, this is very important. Two oppositely charged ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ Q1 into Q2 is minus. This point is very important. Minus 3. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, minus 3 into 10 power minus 12. So this is the value of Q1 into Q2. So this is step number 1. So step number 2, so when they are connected to each other by copper wire, so then the force is 0.036 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 36 F place ಅಲ್ಲಿ 36 into 10 power minus 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1/4 pi epsilon 9 into 10 power 9. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, Q1 plus Q2 divided by 2 ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ Q. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ Q1 plus Q2 by 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ Q1 plus Q2 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Q1 plus Q2 divided by 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು Q ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ Q into Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? Q square divided by the same separation. ಸೊ 5 into 10 power minus 1 square, 25 into 10 power minus ಏನಾಗುತ್ತೆ 2, right? So 9 ones are 4s are 25 into ನೋಡಿ 25 into 4 10 power 2 ಬರುತ್ತೆ. 10 power 2 into 10 power minus 2 into 10 power minus 2 ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 power minus 9 is equal to Q square. So ಇಲ್ಲಿ plus 2 minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 10 power minus 9 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ minus 9 10 power minus 2. Sure. So this is 0.036 ಇದೆ. 0.036 ಅಂದ್ರೆ 36 into 10 power minus 3 ಬರೋದು. Okay, it's not 36 into 10 power minus 2. So this value is 36 into 10 power, ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3 ಬರೋದು. This is 10 power minus 3. So 10 power minus 3 ಇದೆ. 10 power minus 3 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power minus 12. So that is Q square, and Q is equal to 10 power minus 6 coulomb. Andre Q1 plus Q2 divided by 2 is equal to 10 power minus 6. So Q1 plus Q2 is equal to 2 into 10 power minus 6 coulomb. But Q1 minus okay, Q1 ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Q1 minus Q2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Q1 minus Q2 whole square is equal to Q1 plus Q2 whole square minus 4 into Q1 into Q2. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ Q1 plus Q2 whole square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 square is 4 into 10 power minus 6 square minus 12. So ಇದು Q1 into Q2 minus 3 into 10 power minus 12 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 4 into 3 is 12 into 10 power minus 12. So this is 16 into 10 power minus 12 ಬರುತ್ತೆ. So Q1 minus Q2 value is 4 into 10 power minus 6. So Q1 minus Q2 whole square, that is 16 into 10 power minus 12 ಆದರೆ square root on both sides ಮಾಡಿದ್ರೆ Q1 minus Q2 is equal to 4 into 10 power minus 6, and Q1 plus Q2 is 2 into 10 power minus 6. So I have to add ಮಾಡಿ. So Q2 get cancels. Q1 plus Q1, that is the 2 times Q1 is equal to 6 into 10 power minus 6. So 1s are 3s are. So Q1 is equal to plus 3 microcoulomb, and Q2 is equal to 2 minus 3 ಆಗಿದೆ. 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb. ಈ equation observe ಮಾಡಿ. Q1 plus Q2 is 2 microcoulomb. So Q2 is 2 microcoulomb minus Q1. So minus 3 microcoulomb. So 2 minus 3 minus 1 microcoulomb.
So this is the value of Q2. So Q1 is plus 3, Q2 is minus 1 microcoulomb. So that is the initial charges on the spheres. The next question number 4. Two charged particles are separated by a distance of 0.2 meter in air. The charge on one sphere is twice. Charge on one sphere is twice the charge on the other. The electrostatic force between the two charges is 8 into 10 power minus 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ Q1 ನಾವು Q ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Q2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 times Q ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 into 10 power minus 1 meter and force is also given ಅಲ್ಲ 8 into 10 power minus 3. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. So 8 into 10 power minus 3 Newton. So find the magnitude of individual charges. This is the first part. Also find the new separation or dash find out ಮಾಡಬೇಕು. Required between the two charges if the electrostatic force. ಅಂದ್ರೆ 8 into 10 power minus 3 ಇರೋದು 2 into 10 power minus 3 ಆದಾಗ ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Q1 Q2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Very simple. The formula F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon. Two charges Q1 is Q, Q2 is 2Q divided by R square and 4 into 10 power minus 2 agate. And F value is given 8 into 10 power minus 3, 8 into 10 power minus 3. So 1 by 4 pi epsilon 9 into 10 power 9. So 2Q square divided by 4 into 10 power minus 2. So ಈಗ 2 ones to 2s 8 into 2 16 by 9 10 power minus 3 minus 2 minus 5 minus 9 ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ minus 9 minus 14 ಆಗುತ್ತೆ. minus 3 minus 2 minus 5 minus 9 minus 14 ಆಗುತ್ತೆ. So this is Q square and Q is square root ಮಾಡಿ 4 by 3 into 10 power minus 7 coulomb ಬರುತ್ತೆ. And what is this? This is Q1. Q1 is Q, that is 4 by 3 into 10 power minus 7 coulomb ಅಂದ್ರೆ 1.3333 ಬರುತ್ತೆ into 10 power minus 7 coulomb. And Q2 is nothing but 2 times Q ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 into 4 8 by 3 into 10 power minus 7 coulomb. 8 by 3 is 2.666 ಬರುತ್ತೆ 2.667 into 10 power minus 7 coulomb. So this is the first part. Two charges ನೋಡಿ Q1 Q2 calculate ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Next now separation. Second part. So how does the force depends on separation inversely proportional to square of the distance. The original force, new force F dash is proportional to 1 by R dash square. So here Q1 Q2 is constant. So we want R dash ಅಲ್ಲ. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು F by F dash ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು R dash square divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ R square ಬರುತ್ತೆ. So F value is 8 into 10 power minus 3 divided by F dash is 2 into 10 power minus 3 is equal to R dash square divided by R square is 4 into 10 power minus 2, 2 into 10 power minus 1 square. So 10 power minus 3 cancels, so 1s and this is 4s. So 4 into 4, this is 16 into 10 power minus 2. And what is this R dash square? So R dash is 4 into 10 power minus 1 and this is 0.4 meter. So R dash is 0.4 meter. Question number 5. A pendulum bob of mass 80 milligram and carrying charge 2 into 10 power minus 8 coulomb is at rest at a certain angle with vertical in a horizontal uniform electric field. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. So ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಾಬ್ ಇದೆ.
ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಬಾಬ್ಗೆ 2 × 10⁻⁸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು 2 × 10⁻⁸ ಕೂಲಂ. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಬ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ 2 × 10⁻⁸ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 × 10⁴ ವೋಲ್ಟ್/ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ F is equal to what is this QE. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ mg ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೊಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ QE ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is equal to QE and T cos theta is equal to mg, and call this is equation number 1 and call this is equation number 2. So equation 1 by equation 2 ಮಾಡಬೇಕು. So T sin theta divided by T cos theta is QE divided by mg. So TT cancels, sin theta by cos theta is tan theta is QE divided by mg. So tan theta is equal to Q value is 2 × 10⁻⁸. E value 2 × 10⁴. Mass is 80 milligram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mass is 80 milligram. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೆಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 8 × 10⁻⁶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8 × 10⁻⁵ kg. So 8 × 10⁻⁵ and G is 9.8. So 2 × 2 4, 4 1s are 4, 2s are. So 9.8 × 2 19.6 ಬರುತ್ತೆ. So 10⁵ plus 4 9 9 minus 8 10 ಬರುತ್ತೆ. 10 divided by 19.6 ಮಾಡಬೇಕು. So 10 divided by 19.6 0.5102 ಬರುತ್ತೆ. This is 0.5102. So this is tan theta ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So theta is equal to tan inverse of 0.5102. So ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. 0.5102 ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡರ್ 0 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡರ್ 0 ಮಿನಿಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5095 and mean difference under 2 minute 7 ಇದೆ. 0.007 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು 2 1 ಅಂದ್ರೆ 0.5102 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ theta value is 27 degree 2 minute. So angle made by string with vertical and the angle it makes with the vertical.
So theta is equal to 27 degree 2 minutes. And one more step is there here. Tension kuda now calculate madbeku. So tension ge one of the equation use madi. T sin theta is equal to QE. So T is equal to Q. Q bandu so 2 into 10 power minus 8, and E is 2 into 10 power 4 divided by sine. These are natural sines. Natural sines. Only 27 degree 0 minute value. Other 2 minute value. Yakandre ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು sine of sin theta. Theta is 27 degree 2 minute. So ಇದರ value calculate ಮಾಡಬೇಕು. So natural sines ಅಲ್ಲಿ 27 degree under 0 minute. The value 0.450 ಇದೆ. 0.4540 and mean difference 2 minute is 5 ಇದೆ. ಅದನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕು. 0.000 0.4545 ಬರುತ್ತೆ. So 2 into 2 4 divided by 0.4545 10 power minus 4. So 4 divided by 0.4545. 4 divided by 0.45445. So this is exactly 8.80 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8.8 10 power minus 4 Newton. This is the answer. 8.8 into 10 power minus 4 Newton. We have 5 numericals complete. So next question number 6. 2 point charges each of plus 3 microcoulomb are placed at 2 corners of a triangle. 2 corners of a triangle ABC. The equilateral triangle anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Equilateral triangle. So that is A, B and C. Side is 0.1 and this is 10 power minus 1 meter. Find the magnitude and direction of resultant electric field at C. And the point of the test charge idebeko. So plus 3 microcoulomb is placed at A and also plus 3 microcoulomb is placed at B. 2 point charges each plus 3 placed at A and B and the ಹೇಳ್ತಾರೆ. So A and B hatra same charges ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ resultant electric field magnitude and direction ಎರಡು calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ force acting on plus Q0. Force acting on plus Q0 due to plus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So due to plus 3 at B ಅದು ಕೂಡ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇವೆರಡಕ್ಕೆ resultant ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ along the diagonal ಬರುತ್ತೆ. Resultant of 2. Okay, resultant of 2 vectors ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is along the diagonal. Is the resultant. ಈಗ ನೋಡಿ this angle is 60 degree. ಇದು 60 degree ಆದ್ರೆ so ಈ angle ಕೂಡ 60 degree ಬರುತ್ತೆ because vertical opposite, and this is EA vector and what is this EB vector. So ಎರಡಕ್ಕೂ magnitude same ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EB ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಇ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/4πε0 9 into 10 power 9. Charge is 3 into 10 power minus 6 divided by 0.1 10 power minus 1 square 10 power minus 2 9 into 3 27 into 10 power 11 minus 6 is 5 Newton per coulomb. ಈಗ resultant electric field, this is step number 1. So resultant electric field at point C is square root of n ಬರುತ್ತೆ EA square plus EB square plus 2 EA EB cos 60 degree
So resultant here EA, EB both are same. ಅದನ್ನ E ಅಂತ choose ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So E square plus E square plus 2E square cos 60 is 1 by 2. So 2 cancels. So root E square plus E square plus E square 3 times E square, and this is the root 3 into E. So root 3 is 1.732. So 1.732 into E value is 27 into 10 power 5. So 1.732. So 1.732 into 27. So this is 46.47. 46.764. 46.764 into 10 power 5. The unit is Newton. So this is magnitude of resultant electric field, 46.764. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ is equal to B sin theta divided by A plus B cos theta. This is B andre EB, A andre EA. So actually both are same. So E sin 60 correct divided by A andre EB andrunu E ne barate plus E cos 60 is 1 by 2. So ಇದು E root 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 by 2 E. So E cancel, 2 cancel, root 3 by 3. So that is 1 by root 3. So 3 na root 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 root 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So alpha is equal to tan inverse of 1 by root 3. So this is 30 degree. Okay. So angle made by direction of resultant with EA vector. So this is 30 degree. Next question number 7. 2 point charges plus 10 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are separated by distance 0.2 meter in air. So calculate the electric field at the midpoint of line joining. Electric field at the midpoint of line joining anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The question first careful agi artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 2 charges are there here. So we want electric field at the midpoint of the line joining. The point of the test charge plus Q naught idಬೇಕು. Right? So this is plus 10 microcoulomb and this one is minus 5 microcoulomb. So electric field at point O due to charge at A. Charge at A. ಏನಾಗುತ್ತೆ ripple. What is this? EA vector due to minus 5 attract. What is this? This is EB vector. Two fields moving in the same direction. Add ಮಾಡಬೇಕು. This is actually very important. A repeated numerical ಇದು. So ಈಗ ನೋಡಿ EA separation is 0.2 andre OA distance 0.1 meter, OB distance 0.1 meter. This is OB and this one is OA. Okay. So EA is equal to 9 into 10 power 9, charge is 10 into 10 power minus 6 divided by 10 power minus 1 square 10 power minus 2. And this is 9 into 10 power 11 minus 6 andre 5 ಬರುತ್ತೆ. 11 minus 6 5 into 10 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 90 into 10 power 5 Newton per coulomb first part. And EB this is step number 1. EB is equal to 9 into 10 power 9 and the charge is 5 into 10 power minus 6. So 10 power minus 1 square 10 power minus 2 45 ಬರುತ್ತೆ. 11 minus 6 is 5. So this is 45. ಈಗ ನೋಡಿ resultant electric field at point O. So step number 2. The resultant electric field at point O is EA plus and EB andre 90 plus 45. So 10 power 5 is common.
This is 135 ಬರುತ್ತೆ. So 90 plus 45, 135 into 10 power 5. The unit is Newton per coulomb. And this is 1.35 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 power 7 Newton per coulomb ಆಗುತ್ತೆ. So, and the charge 2 nanocoulomb is placed at this point. Okay. So, ಈಗ force acting is Q into E naught ಮಾಡಬೇಕು. 2 into 10 power minus 9 into 135 into 10 power 5. 135 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 270 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. 10 power 5 andre, so this is 27 into 10 power 6 Newton. This is very simple numerical. So ಇಲ್ಲಿ 270 into 10 power 5, 10 power minus 9 ಇದೆ. So ಅಂದ್ರೆ ಇದು actually minus 4 ಬರುತ್ತೆ. (27 into 10 power minus 4). Minus 5, minus 9 plus 5, so this is minus 4. Newton. So 270 ಇದೆಯಲ್ಲ, 270 into 10 power minus 4. ನೋಡಿ 135 into 2, 270, 10 power minus 9 plus 5, ಅಂದ್ರೆ minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.027 ಬರುತ್ತೆ, right? 0.0270. 1, 2, 3, 4, right? 0.0270 Newton. So that is the right answer. The next question number 8. An electric dipole consists of 2 point charges plus or minus 2 microcoulomb, which are 4 millimeter apart. The magnitude of electric field at a point on the axial line of dipole 40 centimeter away from its center and also 50 centimeter away from O on equatorial line. So first now dipole moment P is equal to Q into 2A calculate ಮಾಡಬೇಕು. So Q value 2 into 10 power minus 6. So 2A is 4 into 10 power minus 3 and this is 8 into 10 power minus 9. The unit is coulomb meter. And electric field at a point in the axial line, so that is 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by n ಬರುತ್ತೆ, r cube ಬರುತ್ತೆ. So 9 into 10 power 9 into 2 into p is 8 into 10 power minus 9 divided by, so r is, so this is the first part. So r value first part at 40 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 into 10 power minus 1 meter. So cube ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 4, 16 4s 64 into 10 power minus 3. So 1s are 8s are, so 1s are 4s are, and ಇದು 9 by 4 ಬರುತ್ತೆ. So 9 by 4 ಅಂದ್ರೆ 2.25 ಬರುತ್ತೆ. 9 by 4 ಅಲ್ವಾ, 9 by 4, 2.25. 2.25 into 10 power plus 9 minus 9 cancel, plus 3 Newton per coulomb. So ಇದು axial line. So on equatorial line, the formula is 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube, but it r value change ಆಗಿದೆ. 50 centimeter ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 power minus 1 meter. This is 9 into 10 power 9. So p value is 8 into 10 power minus 9 divided by r cube. 5 into 5, 25 into 5, 125 into 10 power minus 3. So this is 72 divided by 125 into plus 9 minus 9 cancel, 10 power 3. So 72 divided by 125. 72 divided by 125. 0.576 into 10 power 3 Newton per coulomb. Question number 9. Two identical metal spheres
with charges plus 6 nanocoulomb and minus 2 nanocoulomb are separated by distance of 0.1 meter. This is Q1, this one is Q2, this is R. Find the magnitude of electrostatic force between them. Okay, so this is very simple. F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1, Q2 divided by R square. So 9 into 10 power 9, Q1 is 6 into 2 into 10 power minus 9 minus 9 minus 18 divided by R square is 10 power minus 1 square minus 2. So this is 108, 12 into 9, 108, 10 power 11 minus 18. So 10 power 11 minus 18 minus 7 Newton per. So this is first part. The second part is find the magnitude, also find the force between the same two spheres when they are brought into contact and placed at their initial positions. ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ Q1 plus Q2 divided by 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6 minus 2 4 nanocoulomb by 2 ಅಂದರೆ 2 nanocoulomb ಆಗುತ್ತೆ. So this is F dash new force 9 into 10 power 9. The charges 2 into 10 power minus 9 into 2 into 10 power minus 9. Same separation ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Under 10 power minus 2 ಬರುತ್ತೆ. So 9 4s are 36 plus 9 minus 9 cancels. 36 into 10 power 9 plus 2 11. This is Newton. So 108 into 10 power 1 ನಿಮಿಷ. ಇದು -9 plus 2 -7. Sorry. So this is 10 power ನೋಡಿ -9 10 power 2. 10 power 2 minus 9, that is -7. 36 into 10 power -7 Newton. Next question number 10. A uniform spherical shell of radius 0.2 meter has a charge of 18 into 10 power minus 6. Q is equal to 18 into 10 power minus 6 coulomb. Surface charge density we want sigma is equal to Q divided by 4 pi R square ಮಾಡಬೇಕು. Also find electric field at a distance 0.4 meter. So this is 0.4 meter outside, radius 0.2, 0.4 smaller, and the outside is that point. So this is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. The first part is sigma is equal to Q is 18 into 10 power minus 6 divided by 4 pi R square is 2 into 10 power minus 1 square. So that is 4 into 10 power minus 2. So 18 by 16 pi into 10 power 2 minus 6 minus 4 agate. So 2 8s are 9s are. So 9 divided by 3 into 8 into 3.14 ಮಾಡಬೇಕು. This is 8 into 3.16. This is 25.12 10 power minus 4. So sigma is 9 divided by 25.12. So this is 0.358 into 10 power minus 4. The unit is Q by A, coulomb per meter square. That is the first part. Second, electric field. The electric field is 9 into 10 power 9. Charge is 18 into 10 power minus 6 divided by R square. 4 into 10 power minus 1 square. 16 into 10 power minus 2. 2 8s are 9s are. So 81 by 8. 10 power 2 plus 9 11 minus 6 5. 81 by 8. 81 by 8.
10.125, 10.125, 10 power 5 Newton per 10 power 5 Newton per Coulomb. Next, last numerical number 11. Question note kodi. A negatively charged oil drop is prevented from falling under gravity by applying vertical electric field. So mass is given, magnitude of charge, number of electrons carried. So first part is nodi. The force acting on charged particle due to electric field should be upward ಇರಬೇಕು. So mg always downward. ಇವೆರಡು equal and opposite ಇದ್ರೆ ಆಗ so net force ಏನಾಗುತ್ತೆ becomes 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ prevented from falling ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ QE value exactly mg ಗೆ equal ಇರಬೇಕು. So Q is equal to m value is 1.6 into 10 power minus 6. G is 10. Okay. Divided by Q is 1.6 into 10 power minus 9. Sorry. This is electric field divided by 100 10 power 2. So this is 1.6 into 10 power 2 shift ಮಾಡಿ minus 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 2 minus 8 into 10 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 16 into 10 power minus 8 Coulomb ಬರುತ್ತೆ. And 1.6 into 10 power minus 7 Coulomb charge. Second part, number of electrons, Q is equal, charge is quantized, Q is equal to NE, so N is equal to Q by E, so Q is 1.6 into 10 power minus 7 divided by 1.6 into 10 power minus 19, so 1.6 cancels, 19 minus 7, 12 ಬರುತ್ತೆ. N is equal to 10 power 12. Okay, thank you so much. So thanks for watching complete video. So very important numericals next video that I discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ. Alternating current actually very important ಇದೆ. So ಆ chapter numericals ನಾವು solve ಮಾಡೋಣ. Okay, so thank you. All the best.